Hi Satish, Hi, how are you? I'm good. What about you? I'm also good. Thank you so much for asking. So basically మీరు ఎక్కడి నుంచి సతీష్? Basically, I'm from Andhra, in particular Rajahmundry. ఓకే, రాజమండ్రి. Yes. గుడ్. సో మీరు మీ హైయెస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్? MBA complete అయింది in ICHI University, which was located in Sorampalem itself. ఓకే. సో ఎలా తెలుసుకున్నారు ఎస్పీసీ గురించి? ఇన్‌స్టాలో స్క్రోల్ చేస్తూ ఎస్‌విసి గురించి తెలిసింది. తర్వాత ఇంకా వేరే ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాను. బట్ ఔట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ ఎస్‌విసి ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద జెన్యూన్ ఫీడ్‌బ్యాక్ సతీష్. అండ్ ఎస్పీసీలో జాయిన్ అయ్యాక 2 మంత్స్ కోర్స్ డ్యూరేషన్‌లో ఏం నేర్చుకున్నారు? బేసిక్ అకౌంటింగ్ నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్, లైవ్ ట్రేడింగ్ కూడా చూపించారు సార్. అండ్ టెక్నాలజీ మొత్తం అకౌంటింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అంతా చెప్పారనమాట, విచ్ వాజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫర్దర్. ఓకే. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోర్స్ కరిక్యులమ్ మీరు ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్‌లో పార్టిసిపేట్ చేశారా? ఎస్. జీడీ డైలీ ఉంటుంది, సారీ జామ్ డైలీ ఉంటుంది, జీడీ వీక్లీ ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎక్సెల్ క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేశారు, ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్స్ క్లాసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ సో గ్లాడ్ యాక్చువల్లీ మీరు ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్‌లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ ప్లేస్ అయ్యారు. మీరు మీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారా? ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి 2 రౌండ్స్. వన్ ఈస్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ టెక్నికల్ రౌండ్. ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్‌లో మొత్తం బేసిక్ నుంచి అకౌంటింగ్ బేసిక్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అడిగారు. దట్ టు రిలేటెడ్ రీజనింగ్ అండ్ అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఇంగ్లీష్ ఇంక్లూడెడ్. సెకండ్ రౌండ్ వచ్చేసి టెక్నికల్ రౌండ్. అందులో కూడా అకౌంటింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్, రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ అడిగారు. దాంతో పాటు క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా ఎక్కువ అడిగారు. ఓకే. బై ద వే విచ్ కంపెనీ? FATSET. FATSET. ఓకే. కంగ్రాచ్యులేషన్స్. FATSET ఈస్ రియల్లీ ఎ వెరీ గుడ్ కంపెనీ టు వర్క్. యాహ్! అండ్ అప్‌కమింగ్ గ్రాడ్స్, ఫ్రెషర్స్, ఎంబీఏ, బీకామ్ గ్రాడ్స్‌కి ఏం సజెషన్ ఇస్తారు? వాళ్ళు ఫ్యూచర్‌లో గ్రో అవ్వాలనుకుంటే ఎస్‌విసి ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సతీష్. కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అగైన్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ. యాహ్!